an honor to moderate today's second session of the webinar following the sector ministers meeting which took place in Madrid not many weeks ago. We're excited to be joined by the government of Spain as well as several partners who will be speaking in this webinar. To start, we will have some opening remarks from the government of Spain, and that will be followed by some remarks on the outcomes of the sector ministers meeting, which will be delivered by our steering committee vice chair, Ms. Sareen Malik. That will be followed by a short presentation on the commitments that have come through in the run-up to the sector ministers meeting, but also after the sector ministers meeting. And that will take us nicely into a panel where we have multiple SWA partners from different constituencies who will be speaking to how the what they're doing post the sector ministers meeting and how they're using the outcomes of the sector ministers meeting. This meeting is meant to be action-oriented, so please do pick things that you could do for your institution or for the government that you work for in terms of implementing the outcomes of the sector ministers meeting. If you've not signed or endorsed the high-level leaders compact, which was the main outcome of the meeting, please do consider doing so. And one more thing before we get to Conchita, we have interpretation in this webinar. So we've got multiple languages. We've got English, we've got French, Portuguese, and Spanish. To follow the webinar in the language of your choice, please go look at the interpretation button on your screen and then pick the language that you prefer. And for our speakers, we've already gone through the fact that you need to pick the language that you're using to speak. And without taking much time, I would like to welcome to the floor. Could we go to the next slide? This is the run of show for the webinar, which I already presented. I'd like to welcome to the floor now Madam Conchita, who works with the government of Spain. Could we go to the next slide? Who works with the Ministry of who works with MITECO in Spain. That's the Ministry of Transition and Ecological Transitions. Conchita, thank you so much for joining us. Muchas gracias to you and to the government of Spain for hosting the sector ministers meeting, for all this support in the preparatory process, and even for welcoming us to Madrid multiple times before and during the meeting. And we're really, really excited that you are able to join us today to deliver these opening remarks. Over to you. Muchas gracias, Itali. Bueno, es un placer abrir esta sesión y compartir esta sesión con los panelistas y con todos los participantes en este seminario tan importante en el que, bueno, de alguna manera se da inicio, ¿no?, a los análisis y a las conclusiones y al trabajo posterior a la reunión de ministros del sector de 2025, que, como muy bien ha dicho Sitali, pues tuvo lugar en octubre de 2022 en Madrid y que fue convocada conjuntamente por la Alianza Agua y Saneamiento para Todos y UNICEF, y bueno, pues contó con el apoyo del Gobierno de España y bueno, pues con el especial apoyo del secretariado de la Alianza Agua y Saneamiento para Todos, que hicieron un trabajo espectacular para poder desarrollar la reunión. Realmente sin ese trabajo, pues ni el trabajo de todos los miembros de la Alianza hubiera sido posible hacer esta reunión en Madrid, que tuvo una misión y una visión de avanzar hacia romper silos, ¿no? Esto es avanzar hacia una mayor integración entre las políticas de la gestión de los recursos hídricos, las políticas de acceso al agua y al saneamiento, y alinear esta integración con las políticas climáticas. Durante la reunión tuvieron lugar interesantes paneles y diálogos de alto nivel para avanzar hacia esta visión integradora, que fue un llamado a dar la máxima visibilidad política al acceso al agua y al saneamiento, donde aún existe una enorme brecha y para cuya financiación aún existe importantes retos. Y esta visibilidad se avanzó haciendo visibles también las iniciativas de jefes de Estado, y una cuestión particular de esta reunión
también fruto de un trabajo previo realizado por la Alianza, es que se lanzó en esta reunión en particular el Pacto de Altos Dirigentes sobre Seguridad y Resiliencia Hídrica, que se denominó Pacto de Madrid, como un instrumento de apoyo y un marco de acción para apoyar las iniciativas de jefes de Estado y para impulsar el trabajo en materia de integración, ¿no? Hasta el día de hoy el pacto ha sido respaldado por más de 30 países y 28 organizaciones. Este documento es fruto de un trabajo previo de la Alianza para que se cristalizó en esta reunión como un compromiso con los servicios de agua y saneamiento resilientes al clima, como derechos humanos, y para romper los hilos al unir políticas integradoras y avanzar hacia la brecha hacia el ODS 6. Hablaré un poquito del pacto como principal resultado que bueno, como digo, es el principal resultado, pero que es un paso adelante hacia este proceso, ¿no?, de reuniones ministeriales en las cuales los dirigentes los dirigentes se hablan a máximo nivel sobre esta visión tan integradora y esta visión común que reconoce el Pacto de Madrid, que es que los servicios resilientes al agua y al saneamiento son parte de la seguridad hídrica y estos no pueden separarse de la adaptación del clima. Todo ello existe un liderazgo fuerte y de todo el gobierno. Y esta visión reconoce los derechos humanos al agua y al saneamiento como servicios asequibles, seguros y culturalmente apropiados para todos, así como reconoce que son necesarias reformas legales e institucionales y para ello es necesaria la participación y el aprendizaje mutuo de todas las partes implicadas. Así pues, el pacto crea las condiciones para que los jefes de Estado de diferentes países defiendan la seguridad hídrica como motor de resiliencia, empleo, bienestar y prosperidad. La verdad es que España, el gobierno de España se enorgullece de este impulso y agradecemos a todos los que se unieron a nosotros en Madrid y quienes apoyaron este compromiso. Y realmente para nosotros el verdadero trabajo comienza ahora, ¿no? Tras respaldar el pacto, pues España estamos comprometidos en nuestras políticas nacionales con las 5 vías, ¿no?, de compromiso que propone el pacto, que es la integración política e institucional, servicios inclusivos basados en derechos, sistemas resilientes, financiación sostenible, mayor financiación sostenible y responsabilidad política. Así que desde esta humilde posición de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, nos gustaría pedir a los homólogos del Gobierno que hagan lo mismo. Quienes respaldaron el pacto conviertan los compromisos de Madrid en planes de acción nacionales, en presupuestos y reformas, y los que aún no lo han hecho, pues les animamos, yo les animo desde mi humilde posición, a trabajar para que sus máximos dirigentes y sus gobiernos aprovechen este impulso y trabajemos conjuntamente para que la integración de los recursos hídricos, seguridad hídrica, acceso al agua, al saneamiento y el clima sea pues la norma global. Así que mantengamos este impulso, apoyemos también a la propia alianza, a las iniciativas de jefe y Estado para impulsar el Progreso a 2020 y bueno, a mantener sobre todo este impulso en particular de cara a la conferencia de 2026 de Naciones Unidas sobre el agua que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos en diciembre del próximo año. Tenemos un hito intermedio en Senegal, aprovechémoslo también para crear comunidad, crear partenariado, seguir creando un impulso. Nosotros desde el Gobierno estamos dispuestos a seguir colaborando con la asociación de SUA, con la Alianza de Agua y Saneamiento y bueno, pues esperemos que este impulso en Madrid pueda convertirse en resultados medibles y que esto sirva pues para una mayor resiliencia climática y un futuro seguro en materia de agua. Así que un placer y muchas gracias a todos.
Thank you very much, Conchita. Muchas gracias. Conchita is with the Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge. And that's the ministry that was the host and co-convener of the SMM that took place in Madrid. And if there are any questions, please put those questions in the chat as we proceed. And I will now call to the floor our steering committee vice chair, also the executive director of ANU, Sareen Malik, the executive secretary of ANU, that's the Africa Network, Civil Society Network for Water. Over to you, Sareen. Thank you very much, Sitali. And thank you very much to Madame Conchita for those really great words, but also a big thank you to the government of Spain for putting its weight behind the water sector, especially when we're seeing that the interest is starting to wane. So this is really great when we have a government such as the one of Spain actually support us in our endeavors and the call to action to rally against around water and sanitation. So panelists, distinguished panelists, partners from government, civil society, utilities, private sector, research institutions, good day and thank you for joining us. I know Sitali mentioned, yes, this is session number 2, and we're really excited to have you here. We also really appreciate the support you give us, the interest that you take, what you bring to this partnership. Believe us when we say it is not taken for granted. I would also reiterate and like to begin by expressing our deep appreciation to the government of Spain for graciously hosting the sector ministers meeting. It was fantastic in beautiful Madrid. And we're equally really grateful to UNICEF for co-convening the SMM and for their continued leadership and partnership. So it was great seeing all of you in Madrid. The conversations, commitments were rich, in full display, and also reminded us of a fundamental truth that achieving the SDGs will only be possible if we work in an integrated way, which is something that we have been saying in the sector for a very long time. So it was really good to finally see it, come out in the open and put on paper. So this is at its core what system leadership requires of all of us: shared responsibility, aligned action, and collective accountability. So I'm going to go ahead and share with you the main outcomes that emerged from the SMM. We did hear, especially with Sitali, that the SMM in itself was not the outcome. So I think we went back and was like, here are the outcomes of the SMM. And the reason I make that comment is because, yes, there have been concerns in terms of trying to convene such huge meetings and the cost associated. What is the added value? So it's really my pleasure to actually showcase that. So slide 5, or should I just start with, voila. So let me begin with the high-level leaders compact on water security and resilience. And it was actually really great to see the growing momentum behind this compact. So to date, we have 29 governments and 28 organizations that have signed it. And to point to your attention, 29 governments signing it. I mean, that's a really big deal considering all the red tape, legal, and all kinds of hoops that need to be jumped before signature is actually affixed. So this is really a huge milestone. And so, of course, it's more than a list of signatures. It's also a signal of political will, a shared recognition that water security and resilience are foundational to development, stability, and prosperity. And it also reflects a commitment to lead by example, to strengthen governance, and to work in partnership for measurable change. For many of us, strengthening governance was like music to our ears, because in the last couple of years, it's somewhat been receding in the background, and yet that is really the linchpin of the sector. So as you can see on the slide, we also have solid progress on existing partner commitments, as well as new commitments tabled by partners ahead of and during the meeting. And more importantly, there was a strong ministerial representation at the SMM, demonstrating countries' clear commitment to the sector
and to breaking down silos that traditionally separate WASH and climate action. Now for the next slide, if I may have that. So are we there? Okay, voilà. Really excited to announce that the SMM report has now been launched. So it's available on the SWA website, and for convenience, you can access it directly by scanning this QR code. And I really encourage all of you to take a look at it. It captures the outcomes, but also the collective energy and direction. So a big bravo to the Secretariat for really capturing all that. But it also is going to serve as the basis for some of the work that we will continue to do around the Heads of State initiative at COP, which we actually managed to get some of those results in, and the upcoming UN Water Conference processes. Now, in terms of, next slide, please. Thank you. So as we look at what you will find in the report, I would like to highlight 6 cross-cutting conclusions that came out, areas that apply to everyone across the system. So we have, first, integration is now a political issue. We had a number of state representatives talk about integration. Which means there is an uptake and an appetite for it, and finally an understanding and recognition of it. So they did emphasize that real integration requires structural governance reforms, modern laws, empowered institutions, and coordination across sectors, not just technical alignment, which has been the case for a very long time. Second, resilience must guide the entire water and sanitation and hygiene ecosystem, not just be like the sideshow or something that is usually awfully grafted onto the sector and vice versa. So it must become the organizing principle for water governance and not simply, like I mentioned, a slogan. And this is something I believe that we're going to have to see in terms of changes even in glossaries and lexicons. Third, sustainable finance depends on strong governance. Again, the issue of governance that came up. Weak institutions create risk and inefficiency. I don't have to belabor that point. And strong ones will attract and sustain investment. So domestic finance remains the backbone of sector progress, with external finance playing a catalytic and complementary role. There's a lot of discussion in terms of attracting investments, but there's also the tough conversation in terms of what are the ratings of the countries. You know, not many of us have that AAA rating and are still having a lot of outstanding bonds here and there. So really the issue of governance, even beyond the sector, was a conversation that came up, and how it's really foundational in terms of reaching these targets. Fourth, leadership is transformative. High-level political commitment paired with regulatory and financial continuity was repeatedly identified as essential to driving and sustaining reform. And we saw this with a couple of countries whereby, you know, a really dedicated leadership. I mean, it's amazing what some of them had done as a result, and which can be attributed to a lot of the work the partnership has achieved. Fifth, equity and inclusion are non-negotiable. Yet again, another really critical issue. And interestingly, prioritizing rural, underserved, and vulnerable populations is both a moral imperative and a determinant of system resilience. Efficiency without equity leads to exclusion and undermines long-term progress, particularly for our southern continents, and particularly for Africa, where food comes from the rural area. That is where the baskets are, and how important water is to the entire ecosystem, but to the continent in itself. And finally, data and information are core to progress. Real-time, reliable, and accessible data enables transparency, adaptive governance, and smarter allocation of resources, which is also the backbone of effective decision-making. So that's just a snapshot. You can find more in the report. And I think in terms of the final remark is that the future of water, sanitation, and hygiene depends really on strong systems,
Again, accountable leadership, coordinated action across all our constituencies. And the high-level leaders compact and the heads of state initiative give us this political momentum and shared framework. We need to drive this transformation, but also a demonstration, really. Once a compact, again, the signature, which really shows that the commitment has been made. There's a deed to it, which is absolutely critical moving forward. So if we move together with purpose and partnership, the commitments made at the SMM and beyond will translate and can translate into the progress that communities and countries expect from us. And on that final note, thank you. And I'm really looking forward to our discussion. And yet, once again, thank you for being part of this partnership and our continued efforts. Thank you. Thank you very much, Serene. I truly appreciate the remarks and the summary you've given. We're very excited that the SMM report is out, and these 6 outcomes really capture the spirit and the essence of what the meeting was. But the meeting itself is not the end. And for us in the Secretariat and for the partners, the result of this meeting is in what happens next, in the sense of how do we keep ourselves accountable to the commitments in the high-level leaders compact that Conchita talked about, and also to the outcomes that Serene has mentioned. And so my dear colleague and friend James, who's our finance systems and accountability coordinator in the Secretariat, will speak to us now, giving us a snippet of what is emerging in the area of accountability, particularly in terms of commitments that we've seen coming through as part of this meeting. Over to you, James. Thank you, Sitali, and good day, partners, colleagues, and friends. As ministers and partners, we came together in Madrid around a shared vision, one reflected in the Madrid Compact, which elevates water and sanitation as essential to climate resilience, human development, and equity. But as we all know, a compact is only as strong as the actions that follow. And that's where accountability really matters. Not as a burden, but as a practical tool for delivery, alignment, and credibility. So the mutual accountability mechanism, the MAM, as we call it, is how the partnership turns high-level dialogue into measurable progress. It's the instrument we use to register, track, and refine the commitments that bring the intent into action. What's unique about the MAM is that it's not just governments. It fosters shared responsibility across all partners. It gives ministers and stakeholders a clear line of sight between what was pledged at Madrid and what is actually delivered on the ground. So in short, the MAM is the dashboard that keeps commitments front and center, before, during, and most importantly, after the meetings. So let me share with you a quick snapshot of how countries and partners have already begun using the SMM process to renew and expand their commitments within the MAM. The SMM process has already fueled increased engagement in the mutual accountability mechanism, exactly what we were hoping for. In the lead up to Madrid, more than 20 countries actively engaged with the MAM by reviewing, updating, and preparing new commitments. 46 new commitments were tabled along with 64 progress updates on commenting on progress made on commitments made in previous years. That's a strong sign of political will and turning into operational focus. And the engagement goes beyond governments. In many countries, developing partners, civil society, and national institutions work together to shape these commitments, a real demonstration of shared accountability in practice. As more countries engaged with the MAM during the SMM process, we didn't just see more participation, we saw a shift in the type of commitments being made. What we see here is very encouraging. Governance and climate resilient water and sanitation were the most frequently cited themes, showing strong interest in strengthening institutional systems and long-term resilience. Sanitation, financing, and equity and inclusion also featured prominently.
These reflect a clear desire to expand access while ensuring fairness and financial sustainability. And importantly, countries are increasingly taking integrated approaches, linking climate resilience, inclusion, governance, and financing within their commitments. This signals a maturing use of the MAM as a strategic planning tool, not just a registry. So this thematic diversity is exactly what the MAM is designed to support. It gives countries and partners a common platform to align commitments and real-world priorities and to track them over time. So as we move from the SMM, the MAM will remain a critical mechanism for turning ambition into accountability. As I said before, it offers a shared space for governments and partners to strengthen collaboration, track delivery, and maintain momentum. Not only for the SMM, but all the way through to the UN Water Conference later this year, or next year, sorry, and beyond 2030, getting ahead of myself. So to learn more about how the MAM can be used as a tool to build momentum around commitments, please feel free to reach out to me or any of your SWA Secretariat colleagues and focal points. So with that, I thank you for the time, and I'm glad I get to share this with you. So Tali, back over to you, please. Thank you, James. With accountability in the SWA partnership, we don't shy away from this word. We don't shy away from working on this critical issue because we know that this is where we can track the results. And so we're excited to see some countries doing this for the first time, but we're excited to also see many countries and partners going back to the commitments they've made, reviewing that progress, and even sharing the results that they're seeing. And this is a critical component for how we deliver the results that we need to achieve. Now, I will remind you once again, in case you have questions, because we're going to transition now to our wonderful panel. In case you have questions, please put those questions in the Q&A section of this of the platform. Or you can put them in the chat. So far, I do not see any questions, so we're going to move to the panel. But please, if you have questions, do put them there. With the panel, we're going to start with a question. I'll pose a question each to our government representatives. We have three. So we're joined by Ms. Renata Alves de Oliveira Carvalho, who's the head of advisory services, special advisory services for international affairs, Ministry of Integration and Regional Development of Brazil. Muito obrigado, Renata. And we are also joined by Angel Urena Vargas, who's the Deputy Director of Climate Change, Ministry of Environment of Panama. Muchas gracias, señor. And we also have Madame Elizabeth Ugo from the Federal Ministry of Water Resources and Sanitation of Nigeria. And so without taking much time, I'll pose the question to you, Renata. And the question basically is, and we're really grateful to the collaboration we've had with the government of Brazil, including at COP, where we did some things together, including also showcasing the high-level leaders compact. Now, the question to you, Renata, is after Brazil's participation in the sector ministers meeting and also signing the high-level leaders compact, as well as the follow-up discussions at COP, what concrete next steps is the government planning to take to advance the commitments that have been made so far? Over to you, Renata. Hello, everybody. Good morning or good afternoon. I'm going to speak in English, so maybe it's easier for everybody to understand me, but I know we have simultaneous interpretation. Here in Brazil, especially through our Ministry of Integration and Regional Development, during this year, we sought to consolidate water as a core pillar of our contribution to global climate action, not only for global climate discussion, but the idea of Brazil, the main proposal of Brazil during COP30, but also for next year, is on how we can take discussions not only as part of negotiation, but also as part of a big
multirão, as we have called it, for implementation. So we have been really inspired by our commitment, by Madrid commitment, the leader compact on water security, sanitation, and climate resilience, to lead by example and to work in partnership. The goal of uniting to guarantee a future where everyone has access to safe, sustainable services, and where water systems can withstand climate change resonates with us and with our work, not only during COP, but as our commitment as Brazil, as country. It aligns perfectly with our vision that now is the time for a global multirão, a collective drive for practical action and implementation. So in this spirit of multirão for action, we have launched during COP30 3 acceleration plans aiming to guarantee access to safe drinking water for vulnerable communities, improve water management and participatory governance, and to rebuild with resilience and justice in the aftermath of disasters. As you know, in Brazil, but in many countries, many disasters now are linked to access or lack of water. So we have developed these acceleration plans together with national and international partners, and these 3 plans contribute directly to the COP30 action agenda. These plans also support global frameworks such as the Sustainable Development Goal, the Global Goal on Adaptation, and also the Global Stocktake, and of course also with the Leaders Compact that we have signed and endorsed in Madrid. This acceleration plans represents Brazil's commitment to concrete action, especially joining and breaking the silos on water and sanitation commitments. They will serve as the foundation for strategic cooperation with other countries and initiatives through 2028. Also domestically, we have launched 2 weeks ago our Plano Clima, which is the climate plan, which includes national mitigation and adaptation strategies, featuring a specific chapter on water resources. That also includes sanitation. Furthermore, we are prioritizing adaptation measures for water and sanitation by securing funding through the Growth Acceleration Program, which we call here in Brazil PAC. And this is a strategic program that is directly monitored by the presidency. And what is important in this program is that we guarantee financing for these projects. So we are having the leadership of our president in the water sector, and we have a special program inside this strategic program, which is called Water for All. So as we all know, 2026 will be a very strategic year for the water and sanitation agenda, with the review of the SDG 6 and the upcoming UN Water Conference, and the cooperation among our institutions is fundamental to implement the commitments we have done in Madrid and also during COP30. But also, it's very important to foster financing options to turn these commitments into practical actions that really arrive at the most vulnerable persons in our countries. So we really want to count and to keep this partnership with SWA and with other countries, so that we can really have this idea of the multirão for implementing practical actions. So we would like to foster this partnership in the next years. Thank you, Citlali, for inviting us for this very important panel.
Thank you. And that's really very insightful. And it's really encouraging to see the action immediately after the sector ministers meeting, the work you're doing on finance, the what you did through COP, but also post-COP, and also the work that you're doing with the head of state, with the president. It links a lot to also what we're doing with the heads of state initiatives. So that continues to be inspiring. And very much looking forward to continuing to collaborate with the government of Brazil. I will move now to the governments of Panama and Nigeria, and I have one question for both of you. And the question is basically, what motivated your government to sign the High-Level Leaders Compact, and what concrete steps are you planning to take to implement your commitments? So the second part is similar to what I asked Renata. What are the concrete steps that you're taking to implement these commitments? But would also like you to speak to what made your government want to sign on to the High-Level Leaders Compact. And for that, I will ask Mr. Vargas, Mr. Angel Urena, if you could come to the floor and speak first, if you would like. El mismo. Mi segundo apellido, sí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Me acojo a los saludos protocolares anteriormente indicados. Eh, para el gobierno de Panamá, haber suscrito el Pacto de Líderes de Alto Nivel fue algo que va alineado con la estrategia nacional en cuanto a agua de saneamiento y resiliencia también frente al cambio climático. Esto refleja tanto la situación interna como el papel en la agenda internacional de Panamá y va alineado a razones políticas, sociales, económicas y ambientales. A pesar de ser reconocido nuestro país como una de las mayores uno de los países con mayores disponibilidad de recursos agua, somos el quinto con más precipitación a nivel mundial, enfrentamos desafíos críticos que motivaron este compromiso de alto nivel y puedo enumerar algunos de estos desafíos. Primeramente, responder al desafío de agua y clima, y allí quisiera indicar que Panamá es altamente vulnerable a los fenómenos climáticos extremos. Por un lado, sufre de sequías prolongadas, como la del Canal de Panamá en el año 2023-2024 en la cuenca hidrográfica, que afectó la operación de esta importante vía y, claro, repercutió también sobre nuestra economía. Y por otro lado, inundaciones severas que causan pérdidas humanas y económicas. En este sentido, el pacto es un marco para construir resiliencia frente a estas amenazas. El pacto surge en un contexto mundial en que miles de millones de personas carecen de agua potable segura y servicios de saneamiento adecuado, y en el que el cambio climático intensifica las presiones sobre los recursos hídricos. Igualmente, otro de los desafíos que identificamos fue poder integrar la seguridad hídrica en la agenda política nacional. Al firmar el pacto, el gobierno panameño eleva la seguridad hídrica a una prioridad política de alto nivel, alineándose con otros países con compromisos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, vinculando así la gestión del agua con la adaptación climática y la reducción de riesgos. No menos importante, otro de los desafíos es poder posicionar a Panamá como parte de la comunidad internacional comprometida con el agua, el saneamiento y la resiliencia climática. Igualmente, poder reflejar el compromiso nacional previos y fortalecer estos compromisos. Y allí sí quisiera indicar de que Panamá ya ha impulsado políticas de gestión de agua y adaptación climática en el marco de sus planes nacionales, y la firma del pacto refuerza estos esfuerzos al conectarlos con un marco internacional más amplio. Esto ayuda igualmente a consolidar la cooperación entre instituciones, el fortalecimiento de capacidades y la integración de soluciones basadas en la naturaleza y en la resiliencia climática.
Adicionalmente, a través del pacto podemos movilizar financiamiento y también fomentar alianzas con otros socios, esto incluyendo la posibilidad de la emisión y la estructuración de bonos verdes o azules para financiar lo que es la seguridad hídrica, fortalecer las alianzas con organismos internacionales, multilaterales, sector privado y sociedad civil, además de integrar lo que es la cooperación y aprendizaje multilateral. Este pacto nos da la posibilidad de participar en redes globales para intercambio de buenas prácticas, transferencia de capacidades y cooperación técnica para avanzar en la seguridad hídrica. Los compromisos de Panamá bajo el pacto se enmarcan en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 y en el Agua para Todos, que es del 2021. Entre las medidas concretas, y esta es una pregunta bastante abarcadora, y trataré de enumerar las principales, está la inversión masiva en infraestructura de saneamiento, y la ejecución del programa de saneamiento de Panamá, que se está ahora enfocando en lo que es la ciudad de Panamá con una inversión multimillonaria para construir plantas de tratamiento de aguas residuales y modernizar la red de alcantarillados. Igualmente, la construcción de nuevas presas y sistemas de almacenamiento y la modernización de sistemas de acueductos rurales y urbanos para reducir pérdidas. Adicionalmente, estamos enfocados en lo que es la protección y restauración de cuencas hidrográficas, estructurando un programa de pago por servicios ambientales, la expansión de programas como el Fondo de Agua de Panamá, la reforestación y control de deforestación, el fortalecimiento de la gobernanza del agua, y esto es vital para nosotros poder tener eh, esta plataforma, el enfoque en la resiliencia climática, y ya voy terminando mi intervención. Yo creo que ya son casi los 5 minutos, concluyendo de que la firma del pacto por parte de Panamá fue motivada por una necesidad urgente de proteger su recurso más vital frente al cambio climático y las presiones de desarrollo, convirtiéndolo en una prioridad de Estado. Las medidas concretas giran en torno a inversiones estratégicas en infraestructura, la protección de la fuente de agua y una reforma en la gobernanza, aunque su éxito dependerá de la ejecución sostenida, la coordinación y la voluntad política en los próximos años. Con esto he tratado de sintetizar la respuesta a tu pregunta y quedo pendiente y anuente a cualquiera comentario que tengan durante el panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo está claro. I'm trying to speak a bit of Spanish, but thank you very much. Everything was Good está claro. Spanish, good Spanish. Y Thank you. ahora voy a llamar a Madame Elizabeth Hugo to respond to this same question. I'm asking Madame Hugo to respond to this question, and thank you so much, Mr. Vargas, for the response. I would like to also just inform Renata that there's a question for you in the Q&A from Hilda. So if you could just take a look at the Q&A and respond there, and when we get a chance, we'll also give you the floor. Thank you very much. Let's go to Madame Hugo, the same question that I asked Panama. Good Are you day, there? everyone. Yes, there you are. Yeah. Good day, everyone. And thank you, Mr. Tali. Also thank the organizers for giving Nigeria the opportunity to be part of this, to share what we've done or what we are doing since the sector ministers are meeting, and why also we signed to this compact as a country. If we, as a country, the compact, just like was said, the last speaker from Panama, the compact aligns very much with several initiatives in the country to accelerate our progress in drinking water, sanitation and hygiene service delivery, and also achieving our national and SDG goals, SDG 6 in particular goals.
And by achieving this, we'll see that we'll improve our public health, economic growth, and also building climate resilience. The commitment will also ensure in the country human dignity, equity, and then sustainable development for people, and leaving no one behind, because we talk of inclusion and leaving no one behind. And so coming back from Madrid, what we did after reporting in our coordination platform, we also had to disseminate the commitments so that our partners, the line ministry, the different sectors that are involved, because we know that WASH is multi-sectorial. So the different sectors, both the private, the NGOs, will be familiar with what the commitments are, and then our plans and activities would dovetail towards that, because I said we have that as most of our existing initiative in the country. And so looking at it, we also see that, like I said then, that we notice our gaps in our WASH policy, and that also will be strengthening and working assiduously to have the review to be concluded, where we will have to make it more comprehensive, talking about climate issues to be involving other partners that were left out, and also considering the vulnerables. That is talking about the inclusion. And we have also talking about policy governance, our interministerial dialogues we usually have. We are also going to continue with that to be able to dialogue among cross sectors that are relevant and deliver these WASH services, particularly climate resilient WASH services. And then we have also, like talking about the climate resilience, we have now also done for Nigeria now, included the WASH into the NDC 3 that we have, to be able to include issues of WASH, bringing in the climate policy, and also the adaptation plans. Now we have issues of WASH that are being considered in these plans and this policy, to be able to forge integration and have sustainable service for our people. And we have also, looking at the climate issues, the compendium for designs, that is climate resilience designs for WASH infrastructure, so that when we have these facilities, they will be sustained and durable for use for our people in country. Then coming back as well, that is exactly something new that we have done, which is the issue of innovative financing. We are now hoping to mobilize innovative financing in terms of the tax credit and the blue bond, which we started at some point and was stalled. So we've now revived that, and we've had several meetings with the support of our private sector and the NGO. We were able to go back to the table to revive that scheme and see how we can have some projects that will also have issues of climate resilience, to be able to deliver service to our people and increase the investments in the sector, particularly talking about sanitation, the investment in the sector, and also increase service to the population. Then we also have talking in terms of the mutual accountability. So we are also going to be having strengthening our monitoring, and then the mutual accountability, of course, doing our usual report back to the SWA, looking at the MAM, the mutual accountability mechanism. And for our political will that we have,
in the push for these award services in the country. We have that of our flagship program, that is the Clean Nigeria Use the Toilet campaign, which fortunately we have now the executive order now backing the campaign, but the executive order is being revised and now signed by the president and currently being gazetted. And so that will bring to fore the revisions that we've had, because we have to revise the date, and also the fact that the stakeholders, there will be more inclusion of stakeholders and involvement of the stakeholders to be able to run this campaign and reach really to the grassroots and the communities to be part of it and gather the buy-in of others too at the grassroots to be part of this campaign. And so these are activities that we are looking up to in Nigeria to be able to follow up and be able to implement the pact that we have signed as a country, and also to align with others, because I know that from time to time we'll be called upon to report, and I believe that we'll be able to make progress on this compact, because like I said, most of what is there are initiatives that we have on ground in the country, and we believe that we'll be able to make progress with this, achieving our national goals and the SDG 6 goals. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much for that. And congratulations to Nigeria for launching the second version of the executive order. It's yet to be launched. 19th. It's yet to be launched. Yes, but one that it's was being announced. gazetted, so soon it will be launched after the All right. gazetting. Yes, Okay, thank okay. No, we're following the announcement that happened on Yes. 19th November, but looking forward then to the launch when it is done. I will move to other SWA partners from different constituencies, but before we do that, we got 3 questions from Mar Rivero Rosas, and I'll just answer at this moment question 1, and then we'll take the other questions later. So the first question was, what concrete mechanisms will be introduced to guarantee meaningful participation of civil society, women's organizations, and frontline communities before, during, and after the next ministerial meeting? Not only speaking slots, but influence of agendas and outcomes. So I will answer this question. When we are organizing these types of meetings, we have a multi-stakeholder team that helps to put together the concept note. That team is part of what's called the High-Level Political Dialogue Work Group in SWA, and we appreciate the partners in that group. And that group works with a small task team that develops the agenda, and the civil society are involved in that process. Subsequently, each constituency, so the civil society, private sector, research institutions, utilities, regulators, etc., they also have their own process where they strengthen their messages, they bring their messages together. So I'd encourage you to be involved in one of these mechanisms, and if there are additional suggestions, we'll be happy to take those. For now, we will respond to the additional questions a bit later, but I would like to move to the to colleagues from the different constituencies to just discuss some of the additional questions that we have. And we have Civil Society, Jeanette Noack, who's Director, Environmental Law and Water Alliance from Guatemala. We have Lionel, who's the head of water and sanitation at AFD in France. And we have Eugenie Avram, who is policy and program coordinator at Aquafed. And we have Niuse from research, from the Research and Learning constituency. She works with Stockholm Environment Institute, as well as Sandra. So Sandra Sandra, who's the manager of the Water and Sanitation Division, Vice President of ADERASA. And I'll ask just one question, please, if you could be very quick and concise, we'll appreciate that. Janet, the question, let's start with you. How will the multi-stakeholder platform in Guatemala ensure sustained follow-up on the outcomes of the sector ministers meeting? Over to you, and if you could take a minute or two. Thank you so much. Janet.
Buenos días y muchas gracias. Voy a permitirme hablar en español. Muy bien, ¿cómo garantizamos realmente esta dinámica que se ha generado a partir de esa importante reunión de ministros que tuvimos en Madrid, la cual fue muy inspiradora en términos de el trabajo cotidiano que hacemos en los diferentes países? Debo comentarles que en el contexto de Guatemala se desarrolla desde hace más de un año el proceso nacional del agua. Esto es una amplia dinámica que se impulsa desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para dar justamente esa voz a la población y a los diferentes grupos representativos del país sobre los temas clave que debería contener una ley general de aguas y cuyo contenido actualmente es consensuado para hacer una entrega formal al Congreso de la República con ese suficiente respaldo que se requiere para que sea representativo del estado de bienestar al que aspiran todas las poblaciones en este país. Y en ese marco, el trabajo de SWA en conjunto, que hacemos en conjunto con las redes de la Comunidad del Agua en Guatemala, la Red de Agua Potable y Saneamiento, así como la Asociación Mundial del Agua, capítulo Guatemala, que reúne justamente a diversos actores y sectores del país, tanto organizaciones no gubernamentales como actores públicos que por ley tienen atribuciones y funciones en asuntos del agua, el sector académico, los gobiernos locales. Hay también representación, por supuesto, del sector privado y comunitario. Es decir, hablo de esa plataforma multiactores desde la cual articulamos nuestro trabajo con SWA. Y puntualmente, ya contestando a la pregunta, debo decir que este grupo acompaña esos procesos gubernamentales, especialmente vinculados a los planes nacionales y a los ODS, particularmente, obviamente, al ODS 6, de modo que en esa dinámica nuestro grupo aporta al fortalecimiento de capacidades y debo decir que en términos de la gobernanza se articula el trabajo y los compromisos mediante mesas técnicas de trabajo que están refrendadas mediante hojas de ruta con esos actores gubernamentales, especialmente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante la Dirección de Agua, Saneamiento, Salud y Ambiente y el Viceministerio de Agua, que son actores clave vinculados justamente al trabajo y al quehacer de SWA. En ese sentido, desde nuestra perspectiva, debo insistir en esos mensajes claves que como OSC de Latinoamérica refrendamos en la conferencia de Madrid. Y es que es urgente la necesidad de asegurar ese financiamiento para garantizar la universalización del derecho humano al agua y al saneamiento. En Guatemala hay rezagos importantes, de modo que el compromiso de los actores gubernamentales debe ser clave a partir de los compromisos suscritos con SWA y con las poblaciones guatemaltecas. Es decir, que estamos reiterando nuestra posición respecto a que la gestión del agua debe garantizarse mediante esos esquemas integrales de gobernanza intersectorial, democrática, participativa, por supuesto descentralizada y transparente. Y dentro de ello, el trabajo de los comités del agua es relevante e importante. Y uno de los temas que considero que en el marco de nuestro país es relevante es que necesitamos avanzar para el cierre de esa brecha de desigualdad en el acceso con servicios más inclusivos y más resilientes. Insistir también en que es necesario reconocer la labor de las mujeres en la gestión de agua.
en nuestro país es muy importante el valor que tienen los saberes tradicionales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de comunidades locales, de manera tal que impedir que esas poblaciones tengan esas dificultades para acceder al agua y al saneamiento es un compromiso que ya no puede postergarse. Necesitamos que esos territorios tengan oportunidades de una vida mejor. Y en términos de la adaptación y justicia climática, que afecta directamente, como todos sabemos, la seguridad hídrica. Janet, Dime. Sí. no tenemos mucho tiempo. Si puedes, if you could go a bit faster, we do not have a lot of time. Thank you very much. Justamente estoy terminando diciendo que muchos de estos temas que son retos en Guatemala y en Latinoamérica se han incluido ya en la NDC del país, de modo que esos avances son importantes para nosotros. Great. Thank you so much. You highlight some of the points that we've heard also from other speakers on finance, on linking with climate, and also what I'm seeing coming through from some of the conversations is also how do we continue to reach up, further up in terms of heads of state or other ministries. So thank you so much for that. Lionel, I will come to you now next, and I have one quick question for you. In your view, what role can development partners collectively play to help sustain the momentum from the sector ministers meeting and support countries as they follow up on their commitments? So over to you, Lionel. Thank you. Chitali, thank you. I will be speaking in French. Yes, please. Et donc, je vais m'exprimer au nom des partenaires de développement et puis plus particulièrement au nom des partenaires financiers qui accompagnent les États dans leurs efforts pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Alors, que pouvons-nous faire? Bien sûr, contribuer à cet engagement politique à travers certaines initiatives clés. Et on peut citer par exemple l'initiative des chefs d'État de SWA, dont nous sommes partenaires et nous appuyons par exemple les efforts du Sénégal à très bientôt pour que des pactes présidentiels puissent être mis en place et présentés. Mais je dirais qu'au-delà de ces initiatives de très haut niveau, le cœur de notre métier, c'est tout de même d'appuyer ce qu'on appelle des politiques sectorielles qui soient claires, efficaces, réalistes. Et ceci, ça passe pour nous à travers un dialogue sectoriel continu avec les décideurs du secteur, à travers le financement d'études qui peuvent être institutionnelles, organisationnelles, tarifaires, liées à la régulation. Ça passe aussi par l'appui technique, l'expertise technique, la coopération technique, et puis aussi certains outils de financement que nous avons qui sont dédiés à cet objectif, notamment les financements budgétaires de politique publique qui permettent non pas de se concentrer sur certains investissements, mais sur certains objectifs de réforme institutionnelle clés pour le pays. Alors, une fois qu'il y a eu ce travail qui est fait au niveau de la gouvernance, je dirais, bien sûr, le cœur de notre métier, c'est aussi de donner aux décideurs politiques les moyens de mettre en œuvre leurs engagements en soutenant directement les efforts d'investissement de ces pays, en dons ou en prêts. Alors, c'est bien sûr le cœur de notre métier. Pour autant, il faut avoir en tête que nous sommes petits par rapport aux besoins. L'AFD engage environ 1 milliard de financements nouveaux en faveur du secteur de l'eau chaque année. L'ensemble des bailleurs multilatéraux, c'est de l'ordre de 20 milliards de dollars. Ce sont des sommes conséquentes, mais qui ne sont pas du tout à l'échelle des plus de 100 milliards de dollars de gap de financement qu'on estime pour le secteur. Et c'est pourquoi, au-delà de nos financements directs, un autre axe essentiel pour nous pour maintenir ces engagements, c'est de travailler au réorientement des financements vers le secteur, au-delà des acteurs internationaux. Et nous travaillons beaucoup notamment à la mobilisation des banques nationales de développement, des banques publiques nationales, qui existent dans de nombreux pays et qui sont pas très bien utilisées
par le secteur de l'eau. J'ai été frappé, par exemple, lorsque j'étais à Madrid, hein, à la réunion des ministres du secteur, j'ai eu l'honneur d'animer un panel auquel participaient 7 ministres ou représentants de niveau ministériel. J'avais regardé avant, parmi eux, 6 sur les 7 avaient dans leur pays des banques nationales de développement et je leur ai tous demandé, mais comment est-ce que vous utilisez ces banques publiques pour soutenir vos efforts? Et en fait, personne ne savait vraiment me répondre. Il y avait vraiment un écart entre ces deux mondes-là. Et donc, je pense qu'il y a ici vraiment un sujet clé à appuyer. Appuyer ces banques pour qu'elles comprennent les freins qui font qu'aujourd'hui, elles sont peu présentes sur le secteur de l'eau. Les financer aussi à travers ce que nous appelons des lignes de crédit. Pour donner un exemple récent, le mois dernier, lors de la COP au Brésil, l'AFD a signé avec la Caixa, la banque publique brésilienne, une ligne de crédit de 250 millions d'euros qui est dédiée spécifiquement au développement de l'assainissement rural dans ce pays. Et puis aussi, bien sûr, on peut faciliter, on le fait encore très très peu, des cofinancements de projets entre des banques nationales et des banques internationales. Voilà pour la partie financement, mais au-delà de ça, comme je disais, puisque nous sommes petits, vraiment notre réflexion, c'est comment rester un acteur catalyseur de progrès sur le secteur. Et il ne faut pas se concentrer uniquement sur le niveau politique. Je pense qu'un acteur vraiment essentiel, ce sont ceux qui font le secteur de l'eau, ce sont les opérateurs, notamment dans le milieu urbain. Et c'est pourquoi nous avons vraiment un axe prioritaire d'intervention sur l'amélioration de la performance du service, car cette amélioration de la performance est à même de créer un cercle vertueux qui va permettre à ces acteurs de s'autonomiser, de ne plus être dépendants uniquement des subventions qu'ils vont recevoir des États. Et donc ça passe par le renforcement de capacité de ces acteurs à tous les niveaux, que ce soit technique, managérial, le leadership aussi. Ça peut être des prêts dédiés à cette performance, c'est ce que nous appelons des prêts transformationnels. Pour citer encore l'exemple du Brésil, puisque Renata est autour de cette table, nous avons signé cette année avec KGC, OCRA, un prêt transformationnel qui vise pas à financer certaines infrastructures, mais certains objectifs de performance pour cet opérateur. C'est aussi savoir recourir aux compétences du secteur privé à bon escient, à travers des contrats adaptés, des contrats de gestion, des contrats de performance. En somme, c'est s'intéresser non pas uniquement aux investissements, mais aussi à l'exploitation du service qui est un facteur clé. Et puis peut-être pour conclure, je dirais que dans tous les cas, nous savons que les sources de financement demeureront limitées par rapport aux besoins d'investissement. Et donc un autre axe de travail essentiel à nos yeux, pour permettre aux États d'atteindre leurs engagements, c'est de réfléchir à l'efficience des investissements, à comment investir mieux, à comment réfléchir en termes de performance du service et pas seulement en termes de nature des investissements. Ça peut passer par l'efficience que j'évoquais tout à l'heure sur le secteur de l'eau potable. Si on réduit les pertes, par exemple, eh bien, ce sont des investissements en moins qui sont à réaliser pour atteindre les ODD. Et dans le secteur de l'assainissement, nous travaillons tout particulièrement sur l'approche de l'assainissement urbain inclusif, le Seawise en anglais, qui doit permettre d'offrir une qualité de service satisfaisante à toutes les populations, mais avec des approches technologiques diversifiées et souvent moins chères que les approches en réseau qui sont celles que nous avons développées dans les pays du Nord. Je m'en tiendrai là. Merci. OK, merci beaucoup Lionel. Merci aussi pour le soutien to SWA for the continuation of the work of SWA. In your response, in Lionel's response, you talked also about the continued dialogue, that this is not just the end. There has to be a continuation of this dialogue also at the political level. And I wanted to take the opportunity to also respond then to one question that came up in the Q&A regarding how we're connecting this to the UN Water Conference. So the UN, the High Level Leaders Compact is already part of the UN Water System-wide strategy, and we're also using it in discussions with Senegal and also in discussions with UAE and others that are involved that have expressed interest in the interactive dialogues. And we will be doing some events in Senegal and beyond. So please stay tuned to that. But we are very much taking the High Level Leaders Compact also to these processes. Now, one of the items that Lionel mentioned towards the end was the engagement also with private sector. And so I'm happy to invite to the floor Eugenie, and I will ask you one question, Eugenie. The question is, what specific private sector-led initiatives or partnerships could help translate SMM commitments into concrete, scalable results at regional or country level? Eugenie, over to you. Thank you, Sutali. Bonjour à tous, je vais parler en français.
À Madrid, un point important qui est ressorti avec beaucoup de force, c'est que nous avons besoin d'un engagement accru du secteur privé pour améliorer l'accès et la résilience des services d'assainissement et pour permettre aux États d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Et donc, à cet égard, les partenariats publics-privés, les PPP, ne sont pas la seule réponse évidemment, mais leurs bénéfices sont largement documentés et permettent de mobiliser expertise, excellence industrielle, innovation et bien sûr des investissements sur le terrain, en milieu urbain comme en milieu rural. Euh, à Madrid, on a entendu beaucoup de ministres clairement exprimer la volonté de comprendre davantage le fonctionnement des partenariats publics-privés, qui sont des processus complexes, exigeants et qui sont parfois source d'hésitation, voire de réticence. Et c'est précisément pour répondre à cette demande qu'Aquafed développe actuellement le Water PPP Hub, qui est en fait un outil en ligne, gratuit, accessible à tous, conçu pour renforcer les capacités des autorités publiques, puisqu'on a noté que c'était vraiment un point central dans la mise en œuvre des partenariats avec le secteur privé. Donc le hub entend rendre accessible de manière simple et intelligible des méthodologies qui sont éprouvées, des outils opérationnels qui sont développés par des institutions comme la Banque mondiale, pour mettre en œuvre chaque étape clé d'un PPP, donc de la mise en œuvre d'un environnement légal et réglementaire adapté à la gestion du contrat et de sa performance, en passant par la préparation du projet, la mise en concurrence, la passation de marché, etc. Et donc, par exemple, et puisque c'est un des sujets clés qui occupait la réunion des ministres sectoriels à Madrid, nous avons particulièrement tenu à vulgariser donc le titre est en anglais, le Climate Toolkit for Infrastructure PPPs in Water Production and Treatment, qui a été publié par la Banque mondiale en 2023 et qui est en fait une méthodologie opérationnelle pour aligner les projets de PPP du secteur de l'eau et de l'assainissement avec les exigences climatiques nationales et internationales. Donc voilà un exemple d'outil que le secteur privé, et en l'occurrence Aquafed, peut proposer pour avancer dans les partenariats avec le secteur privé. Maintenant, l'objectif, c'est ce que je disais, c'est pas de fournir un PPP clé en main, ça n'aurait pas de sens. L'objectif, c'est vraiment de fournir aux autorités publiques qui envisagent le recours au PPP comme une option, les moyens de prendre des décisions éclairées, de s'approprier des outils opérationnels qui existent et d'avancer sereinement, étape par étape, pour construire des partenariats dans le secteur privé qui soient bien conçus et qui soient efficaces et durables. Les PPP ne sont pas la seule réponse. Et donc, une des autres clés pour traduire les engagements qui ont été pris à Madrid en actions concrètes dans les prochains mois, pour nous, c'est vraiment le dialogue, la mise en place d'un dialogue structuré et suivi avec le secteur privé. Donc, pour cela, je vous invite vraiment à utiliser les espaces sûrs et transparents qui existent, comme le SWA avec le groupe, le Private Sector Constituency, ou comme Aquafed, qui est une fédération à but non lucratif, accréditée auprès de l'ONU et qui pilotera d'ailleurs le thème sur l'innovation du 11e Forum mondial de l'eau. Donc, nous offrons un espace, un cadre de dialogue neutre, hors de toute relation commerciale, pour échanger, vous renseigner, explorer des opportunités et des solutions qui sont pertinentes et adaptées à vos stratégies. Donc pour résumer, pour traduire les engagements de la réunion des ministres sectoriels et transformer l'impulsion qui a été donnée par le pacte de Madrid en résultats concrets, je dirais qu'il y a 3 actions qui peuvent être engagées dès aujourd'hui et pour les prochains mois. D'abord, explorer le Water PPP Hub et vous approprier les outils qui sont en ligne. Contacter Aquafed et collaborer avec le Private Sector Constituency de SWA. Je vous remercie, Citali, je vous rends la parole. Thank you very much. Thanks, Eugenie. And yes, indeed, we welcome more participation in the SWA private sector constituency. And thanks also for sharing also this example of what you have also in the as a hub, which you're offering to partners. And it's good to have your participation as Aquafed, but also for the private sector in SWA. I will move quickly to Nilse, who's a research fellow
Fellow at Stockholm Environment Institute. She's part of the Research and Learning Constituency in SWA. And Nilse, I have one question for you as well, which is how can insights from recent research or innovations help countries and partners accelerate progress in water sanitation and resilience, and also inform practical actions following the sector ministers meeting? So please, over to you, Nilse. Gracias, Itali. Voy a contestar en español. Creo que, bueno, desde la parte del grupo de investigación y aprendizaje, creo que hay que ser sinceros también y preguntaba sobre innovaciones y nuevo conocimiento. Y creo que también para nosotros allá afuera existe un mundo de cosas, ¿no? Que ya están publicadas, un montón de herramientas que a lo mejor lo que falta es que están también desagregadas, ¿no? Entonces, a veces conocemos solo lo que está pasando en el sector de Ash o de Wash, pero cuando queremos acoplarlo con el sector de cambio climático, con resiliencia, con la parte de la gestión integrada de recursos hídricos, es como entrar a un nuevo mundo y empezar de cero, ¿no? Entonces yo por una parte creo que incentivar a esta colaboración entre diferentes actores a nivel nacional. Y creo que hay algunos países que, por ejemplo, ya están haciendo esto desde sus ministerios, ¿no? Están tratando de integrar los ministerios para que todo lo que tenga que ver con agua esté integrado en una sola, no institución, pero en una sola parte de la gobernanza, ¿no? Por ejemplo, también acercarnos a lo que está pasando en cuanto a la parte climática para también ayudarnos a entender mejor el progreso que tenemos en agua y saneamiento, ¿no? Creo que el cambio climático lo que ha hecho ahorita es ayudarnos, bueno, no ayudarnos, pero hacernos entender de una manera diferente cómo medimos el progreso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de algunos proyectos que tengo donde nos dimos cuenta que algunas comunidades no están perdiendo acceso al agua porque no tengan infraestructura, sino es porque esa infraestructura ya ha sido dañada por impactos climáticos. Entonces, esa parte de cómo entendemos esto y cómo medimos ahora y nos preparamos desde el sector para esto requiere entender bien la parte del cambio climático, y también está documentado que los países que tienen mejor información y que tienen planes de respuesta, de recuperación y de anticipación al cambio climático tienen la oportunidad también de acceder más fácilmente a los fondos que conectan estos dos sectores, como por ejemplo, ¿no? El fondo, el Green Climate Fund, que ya tiene una guía específica para proyectos de saneamiento que estén enfocados en mitigación y en adaptación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay un recurso donde todos se pueden acceder, los países pueden acceder y generar este tipo de proyectos que van a hacer que avancemos en proyectos de saneamiento de WASH en el país, pero con una perspectiva de mitigación o adaptación, ¿no? Por ejemplo, también la Organización Mundial de Meteorología tiene un mandato de la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastres de generar un sistema de alerta temprana para todo el mundo. Entonces, a partir del próximo año va a haber un sistema de alerta temprana que va a poder abarcar o de manera pues muy general, pero vamos a tener acceso para cualquier país va a poder tener acceso a este sistema de alerta temprana. Entonces, es adaptarlo e incluir la parte de saneamiento, la parte de WASH en esto, ¿no? Y creo que también resaltar que ahora con todo tan globalizado también en los países, ¿no? Esta visión de cuenca, creo que la visión de entender los recursos desde la parte de cuenca sin dejar atrás la parte de WASH y sin dejar atrás las comunidades que están desconectadas y que están remotas es muy importante. Y hay metodologías también y ya hay otros recursos allá afuera bueno, si se acercan, por ejemplo, al constituency, hay varios de las organizaciones que forman parte que están trabajando en eso y podemos ayudarlos y darles acceso más rápido a estos recursos. Thank you very much. And that's a really good offer as well to help connect those who need the resources to where those resources are in terms of access to new information and knowledge that can help to advance these commitments. Now, lastly but not least, I will invite to the floor Sandra Rodriguez, Manager of the Water and Sanitation Division at URSEA and also Vice President of ADERASA. Sandra, a quick question for you as well. From a utilities and regulatory perspective,
what were the key takeaways from the sector ministers meeting, and how should these insights guide regional priorities and action in the coming months? Over to you, Sandra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Itali. Bueno, en primer lugar, nos gustaría resaltar la reafirmación del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano fundamental. En el caso de Uruguay, fue integrado a la Constitución este derecho en el año 2004. Y bueno, como reguladores y prestadores, debemos trabajar en pro de servicios inclusivos y basados en derecho, que estén disponibles, accesibles, asequibles, seguros y culturalmente apropiados para todos. Una de las conclusiones de Madrid fue la necesidad de integración de planes nacionales y o regionales y o por cuencas de agua, saneamiento, higiene y cambio climático. Entendemos que la elaboración de estos planes integrados debe llevarse a cabo con la participación de todas las partes interesadas, gubernamentales y no gubernamentales, considerando en general como actor principal y responsable al coordinador, al ente rector del sector, pero sin duda con la participación de reguladores, prestadores de agua potable y saneamiento, usuarios, organizaciones sociales, la academia y todos los usuarios de las cuencas involucradas. Tanto reguladores como prestadores debemos propiciar el desarrollo de capacidades y sistemas de datos integrados, así como la innovación en el sector y tomar las lecciones aprendidas de otros países, para lo cual la Alianza Agua y Saneamiento para Todos contribuye muchísimo, y también tomar lecciones aprendidas de otros sectores de los servicios públicos. Desde ADERASA hemos trabajado mucho en el desarrollo de capacidades, en difusión de conocimiento, y recientemente se ha creado en el marco de ADERASA la Academia de Regulación. En cuanto a la necesidad de desarrollo de servicios de agua y saneamiento resilientes al clima, es recomendable adoptar herramientas de evaluación y gestión de riesgos en los servicios de agua y saneamiento, y en este sentido promovemos la implementación de planes de seguridad del agua y planes de seguridad del saneamiento, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son enfoques sistémicos de gestión de riesgos. En el caso de los planes de seguridad del agua, abarcan todas las etapas del sistema de abastecimiento, desde la fuente al consumidor, y por esto es necesario la coordinación de los prestadores con las instituciones competentes en la gestión de recursos hídricos y también con las competentes en la higiene del hogar y bueno, y lograr el compromiso de todas estas instituciones y usuarios. Y en el caso de los planes de seguridad y saneamiento, se busca proteger la salud pública, asegurando que todos los procesos de saneamiento, desde la recolección de aguas servidas hasta su tratamiento, reutilización o disposición final, se realicen de forma segura en cada etapa de la cadena. Entonces, este enfoque sistémico de estos planes permiten desarrollar la resiliencia frente a amenazas climáticas actuales o emergentes, y considerar las implicancias de la variabilidad y el cambio climático en todas las etapas de los sistemas. Los prestadores pueden adoptarlo por iniciativa propia, y los reguladores pueden propiciar su implementación mediante reglamentaciones u otro tipo de estímulos que podrían reconocerse, por ejemplo, en la tarifa. Asimismo, esta herramienta permite el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el 6, agua y saneamiento seguros para todos, sino en 2030 en el horizonte lo más cercano posible. En cuanto a la financiación, debemos pensar en financiaciones innovadoras, y sin duda los prestadores son los responsables de brindar servicios eficientes, pero los reguladores deberemos garantizarlo a través de la regulación, fiscalización y fijación de tarifas en lo que compete. Los integrantes del grupo de reguladores y prestadores, bueno, nos comprometemos desde nuestro rol a continuar trabajando de forma alineada con lo planteado en el Pacto de Madrid, a generar propuestas y acciones consecuentes con estas,
y a fomentar y contribuir el desarrollo de capacidades y aprendizajes. Asimismo, las asociaciones de reguladores y prestadores desde las distintas regiones del mundo nos comprometemos a difundir el Pacto de Madrid y de esta forma contribuir a su transmisión hacia los distintos entes, instituciones y empresas de los diferentes países de integrantes de las mismas. Muchas gracias y a las órdenes. Okay, thank you so much. That was fantastic, and I think you've really highlighted some of the critical steps as well from the perspective of the utilities and regulators, but also in terms of continuation of this conversation. Now, we are closing in 5 minutes. We've answered most of the questions that came through the chat. There is one comment that I would like to address. It was a comment regarding a government that did not participate, and how can partners in such a country contribute to the process. And that comment came from Januario in Cape Verde. So that's a really good comment or question. And for those of you working in a country where the government has maybe not yet signed the compact or endorsed it, feel free to get in touch with the Secretariat so we can share information with you regarding where we are in that discussion with the government, if they are planning to endorse or if they're not planning to endorse. And you can very well, within your right as a partner, reach out to the government and encourage them to endorse. But the High Level Leaders Compact is not just for governments. It is also for all of us as stakeholders in the sector. And so we are inviting those that have not yet endorsed it to be able to do so. Endorsement needs to happen at the lead of the institution, and be in touch with your respective secretariat person, your respective secretariat contact, in order to clarify any questions that might be there. As we say, this will be a living document. It is a compact at a global level, but at country level, it is helping to also drive momentum at the heads of state level in terms of country-specific compacts or initiatives. So do please get in touch if you require more information, or if you would like to endorse the compact, or if you have a question. And then looking ahead to 2026 and other major moments to maintain the momentum. As I said earlier, we will be participating in the Senegal UN Water Preparatory Meeting, where we are working together with different partners, including AFD, the Senegalese government, and we've also received interest from Spain to join hands in supporting the government around the high-level event on political engagement. And then we're working also with different countries which are preparing their own national compacts. There are 4 countries now with draft national compacts, and others that are close to launching. So that offers opportunities to put these commitments in practice at the country level and also at the respective institutional levels. In case there are, so you've got also the SMM report that is available now, and any further information that will also be provided. So at this point, I would like to thank the speakers. I'd like to thank all the speakers that we had today from the government of Spain, Conchita. We would like to appreciate to send our appreciation to the ministry for hosting the SMM, but also for accompanying this process even past the SMM. Thanks to Sarin, our steering committee vice chair, for offering the remarks about the outcomes of the meeting, and for our government participants and speakers, Renata, Ms. Renata, Mr. Vargas, Ms. Ugo, and also our panelists from the different constituencies, Janet, Lionel, Eugenie,
Nuse and Sandra. We are very, very grateful. And we're also grateful to the translators and the SWA team secretariat that's behind putting this webinar together. Thanks also to the members of the different SWA work groups and the high-level political dialogue work group, which was behind the sector ministers meeting. From the secretariat, we're wishing you a very good end of the year and a happy 2026. You should be hearing from us soon, as we'll be sending out more information about what's coming next. Thank you very much, and do have a wonderful day. Thank you. Thank you, and bye.